In his name we start. In this period we are going to continue working with the objectives of real numbers and applications of literal fractions. But first we are going to revise the laws of exponents. The laws of exponents. Read Hala. Product AM equal AM plus M. 2 power We 2. read them like that. A to the power M times the dot. This dot means times A to the power N equal A to the power M plus N. We add the exponents. When we multiply two exponents of the same base and different powers, we add the powers. Okay? Like this example, continue ya Hala. 2 squared times 2 cubed equal 2 times 2 plus 2 times There's 2 no times plus. 2. No plus. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. They all are multiplied by each other. Equal 2 to the power 5. So as if we added the powers or the exponents, okay? Ali Amar, read. Second one. استاذ فيني اعمل عني وحدة لاني مش فاهمينهم كتير. هيهن قدامك. When you want to talk يا هادي, please raise your hand. استاذ quotient Okay علي قمر يلا. AM over AM equal AM times M. times N. شوية بطلع. Pay attention يا علي قمر. Good morning. I'm Good morning. Good morning. علي قمر, repeat. Quotient AM over AM. A to the Equal- power M over A to the power N. This is how we read the power. A to the power M over A to the power N. Or we say A exponent M over A exponent N. Equal A to the power M times N. Times N times. بس في دوت بيناتهم. No, it's not a dot. It's minus. a sign. Minus. Equal A minus equal A to the power M minus N. Okay. We subtract the exponents. 2 over Example. 2 squared over 2 2 cubed over 2 squared equal 2. استاذ دot ولا minus؟ Minus. Okay. Equal 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 over 2 Wait. minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 قلت شي صار. كيف يعني شو؟ هيدي دوت عم نقول لك. 2 times هيدي دوت. استاذ ما سألتك قلت لي minus. لا الماينس هي هاي اللي بالاكسبوننتس. M minus N 2 times 2 over 2 times 2 equal 2 to the power 3 minus 1. Okay. So when we divide two powers of the same base and different exponents, we subtract the exponents. Like this example, A to the power M over A to the power N equal A to the power M minus N. Example, 2 to the power 3 over 2 to the power 2 is equal 2 to the power 3 minus 1 equal 2. 2 هي 2 power 1. 2 power 2 هون لازم تكون. 3 minus 2 هون في غلط. خلوكم معي. خليني بس صححها على البورد.
Okay, here we have 2 to the power 3 minus 2 equal to equal 2 to the power 1. Okay, طيب continue يا تيا. بدي أسألك سؤال. تيا الحرشي. تيا الحرشي. علي يوسف. What do you want to ask? 2 to the power 3 قديش بتساوي كم 2؟ 2 times 2 times 2. هيا. علي شهلة. Continue علي شهلة. Third one. Now we have power of a power. Power A power power n Good. equal A minus A times n. No. M times n. A to the power m times n. Times n equal A time power m times n. 2 to the power 2 times 3 equal to Wait. times 2 times 2. Wait. Power of a power. A to the power m power n equal A to the power m times n. We multiply the exponents. Example, 2 to the power 2 to the power 3 مش times 3 to the power 3 equal 2 to the power 2 times 3. كمان هيدي غلط. خليني بس صحح. استصفاء انت حطيتها 2 to the power 1 هي 2 to the power 2. ما قلنا فيها غلط يا علي. 3 لانه هيدي 3 فوق وتحت 2. 3 minus 2 تطلع 2 to the power 1. كنت عم تتابع معنا؟ طيب. The third one 2 to the power 2 to the power 3 equal 2 to the power هون رح صححها 2 to the power 2 times 3 equal 2 to the power 6 مش 9. طيب أنا رح كمل هلا. Inverse a to the power minus 1 equal 1 over a. We take the reciprocal. A to the power minus 1 is equal to 1 over a. For example, 2 to the power minus 1 is equal to 1 over 2. Or if we have 1 over 3, for example, we want to put it without a fraction, we put 3 to the power minus 1. Or 1 over a, كمان example تاني, is equal to a to the power minus 1. هون ال a is different from 0. اوكي طيب خلينا نحل شي examples عن الباورز هودي. بخلص اخر وحده. a to the power 0 equal 1. Any number raised to the power 0 is equal to what? To 1. Any number raised to the power 0 is equal to 1. خلينا نشوف شو بعد في عنا غيرها. a to the power 1 a to the power 1 شو بتساوي؟ a صح. طيب خلونا ناخذ examples عن الباورز قبل ما ننتقل لشيء تاني. أستاذ أنا هذا الصورة أخذتها سكرين شوت بحتفظ فيها. انتبه قلنا على البرزنتيشن في اشياء غلط زبطتها انا. بس اللي زبطته أخذت سكرين شوت من بعد ما خلصتهم كله. طيب خلوني اخذ نيو بيج. يلا رح اسال عن الباورز فاذا we have 2 to the power 5 to the power 1. مين بيجاوبني على هيدي؟
آدم يوسف. أستاذ أنا ما فهمتونش لها. ايه 2 to the قبل power آخر 5 to اثنين. the power 1. هودي مراجعة من السابع. شو بتساوي هيدي؟ فاطمة قمر. 2 power 5 times 1 لازم equal تساوي 2 power 5 2 times power 1 equal ايه فاطمة؟ 2 power 5. power 5. power 5. طيب another example. 7 to the power 2 هون. 7 to the power 2 to the power 7. أستاذ فيني حل جاوبني عني؟ هون. هذه ماضي. أستاذ بس ردها شوي. 2 بتساوي 7 وعلى 2 7 باور 2 times 7 good. equal 7 باور 14. اوكي فهمتني آدم؟ أستاذ أنا بدي حاجة. ساين خشن. إيه أستاذ. ساين خشن 15 to the power 3 times 15 to the power 9. يلا يا حسين. equal يلا. نحط 15 15 power to the power 3 times times. لا يا أستاذ إذا في شيء بيكون زيرو. يا هادي يلا يا حسين. it is 15 power هودي عندي شو برجعك لهاي الأول وحدة. same base different powers the bases are multiplied by each other. شو بنعمل بالباورز؟ إجماع. اوكي يلا. بتطلع أستاذ 15 power 12. very good. so we add the exponent. طيب لؤي كمان example للؤي. 21 to the power 11 over 21 to the power 9. يلا لؤي. 1 power لؤي برد لك التيبل. هيدي التيبل يا لؤي. أنا we subtract the okay. subtract the exponents. شو بيطلع جواب؟ 21 minus 21 minus power 11 minus power 11 minus 9 equal 21 over 2 over power power 2. 21 power 2. مين بده يفوت عنا على الميتينج؟ حسين يوسف فاطمة اسماعيل. طيب we continue now. ناخذ examples بعد.
أستاذ أنا كان عندي مشكلة بالتليفون سايم خلص بتاع بس فتت على التليفون أنا التاني. سجل اعمل معروف مش ضروري الشرح خلص شفتك فتت. One over 7 to the power 5. علي أمر كيف how do we write this without a fraction? One Without a fraction. says without the 1.7 power 5. طيب let's go back to them. ثانية أستاذ. طلع هون a to the power minus 1 equal 1 over a. 1 over a equal a to the power minus 1. Apply this here. اوكي معناتها 1 over 7 to the رد power لي اياه 5. على هذاك a to the power minus 1. طيب معناتها هونيك بتصير أنا بدي شيل 1 over شو بتصير؟ بتصير 1 to 7 to the power 5 لا over 1. لا بس ال 5 غير لي إشارتها شو بتصير 7 to the power minus 5. اوكي Another example. استاذ وال1 وين صارت؟ ما نحن عم نحولها للريسبريكال تبعولها عم نشيلها عفوا مش للريسبريكال صح نحن بنحولها without fraction 2 to the power 3 over 5 to the power minus 2. How to write this without a fraction? علي الزين. It says 5 to the power minus علي الزين. Yes. يلا 2 to the power 3 over 5 to the power minus 2. Write without a fraction. 2 2 2 plus 5 to the power. لك يا عم 2 هي شو؟ 2 to the power 3 هي. Yes. هيدي إذا بدي شيلها من تحت بتصير تايمز فوق وبدل إشارتها بدل الساين تبعه للباور يعني بتصير 2 to the power 3 times 5 to the power 2. اوكي؟ اوكي. طيب رح ناخذ simple examples. Simple example يا علي لحتى تفهم. 1 over 6 to the power 9. شو بتصير يا علي الزين؟ هون في 1 يعني دغري بنحط 6 to the power 9 minus 9. Very good. minus 9. بدل الإشارة تبعوا الإكسبون. طيب زينب منعم 5 over 3 to the power 5. زينب منعم معنا؟ يا زينب منعم زينب منعم ايه يا استاذ. يلا عنا هيدي 5 over 3 to the power 5 كمان write without a fraction. كيف عملنا هيدي؟ شايفتي هاي؟ هيدا الاكزامبل هون؟ اوكي بدنا نعمل هاي يلا 5 times 3 minus 5. 5 times very good 3 to the power minus 5 صح. اوكي
هيدي كانت this يتيح الوحدة. was a revision for the exponents. Zero and negative exponent. Zero exponent, any non-zero expression to the zero power is 1. Any number raised to the power 0 is equal to 1. Negative exponent, any term to a negative power is the reciprocal of that term with a positive power. يعني a to the power n minus n equal 1 over a to the power n. Or 1 over a to the power n equal a to the power minus n. A is different from 0. And the same here. 1 over a to the power minus n. بنشيل a to the power minus n من denominator بنحطها فوق لوحدة بس بدل الساين تبع الباور, then it becomes a to the power n. 2 to the power minus 3 equal 1 over 2 to the power 3. 1 over 2 to the power minus 4 equal 2 to the power 4. Okay, هول كنا عم نشتغل عليه. Negative exponents fractions. 2 to the power 2 over 2 to the power 3. 1 over 2 هاي استاذ هاي 21 على 21 فيك ترجع تعيد لي اياها. 2 to the power 2 over 2 to the power 3 equal 1 over 2. يعني فينا نحطها 2 to the power 2 minus 3 هيدي بتصير 2 to the power 2 minus 3 is equal to 2 to the power minus 1. 2 to the power minus 1 is the same as 1 over 2. 2 to the power minus 1 equal 1 over 2. طيب كمان هودي examples عنهم. 4 to the power minus 1 equal 1 over 4. 4 to the power minus 2 equal 1 over 4 to the power 2. 10 to the power minus 2 equal 1 over 10 to the power 2. 10 to the power minus 3 equal 1 over 10 to the power 3. 2 over 3 to the power minus 1 equal 3 over 2. بتصير شو بالعكس. هيدي بوضح لكم اياها اكثر شوي هون. We have 2 over 3 to the power minus 1. هيدي شو بتصير؟ بتصير بقلب الفراكشن وبتركها 3 over 2. بتركها باور 1. 3 over 2. بتركها باور 1 يعني هي شو 3 over 2. طيب رح ناخذ example تاني. 5 over 6 to the power minus 1. 6 شو بتصير هيدي؟ 5 6 over 5 over 5 to the power 1 يعني 6 over 5. Equal 6 over 5. Okay, so in general if we have a over b to the power minus 1 is equal to what? B over A to minus B over A. b over a to the power 1 A over A يعني power a. minus 1. طبعا هون يعني a A يعني A over different B. from 0 and b is different from 0. Okay, 1 over 5 to the power minus 2 هيدي حلينا مثل equal 5 power 2 over 1. طيب خلينا نشوف شو عندنا هون. Here simplification. شوفوا فإذا هون في أعمل simplification بهاي الطريقة. 3 over 3.6 over 2.7 راح نضربهم اثنيناتهم. خلص خلينا نقطع عنها هيك. طيب to simplify this numerator مع denominator والdenominator. Okay, to simplify this one
here we have p power 2 and p. We have 3 and 2. We have 58 and over 3p. And we have 3p squared over 29 times 58 over 3p. We put all of them on the same fraction and then equal. As we know, we simplify by p here بتصير 1 and by p here بصير في عندي p. طيب هيدي ال p كيف جبناها؟ هي p over 2 over p. فينا نعملها بهذه الطريقة، يعني p to the power apply the law of power, division of powers. p to the power 2 minus 1 is equal to what? To p power 1. p power 1 يعني هي ذاتها p. فإذا هيدي ال p طلعت معي من هيدي الريليشن. طيب 3 مع 3 كمان بتروح، 3 by 3 1 وهيدي 3 by 3 كمان شو 1. طيب 58 over 29. 58 by 2 29. Sorry, by 29. By 29 2 and by 29 1. شو بقي عندي فوق؟ p تحت شو بقي عندي؟ 1 2p over 1 which is equal لشو؟ ل 2p. اوكي، خلينا نشوف كيف اشتغلناها هون على البرزنتيشن، كيف انا بشتغلها. 3p square هي 3 times p square over تحت 3p هي 3 times p. 3 with the 3 they cancel each other. فوق شو بيبقى عندي؟ ال p square over p1 يعني p to the power 2 minus 1. وهيدي ال 58 اختزلنا كمان by 29 2 by 29 1. فإذا بقي عندي 2 to the power 2p to the power 2 minus 1. 2 minus 1 يعني 1. فإذا بيبقى عندي 2p. استاذ كيف حطينا 2 بي باور 2 انه ما نحن اختزلنا بي مع البي لازم تبقى بس بي واحد. بس كمان نرجع لهون كمان ال 58 مع 29. 58 by 29 2 وكمان هون 29 by 29 1. يعني بقي عندي من ال 58 شو بقي عندي 2 times p 2p. اوكي. yes. طيب كمان عندنا example. طيب to solve this expression لازم نحول ل common denominator. What is the least common multiple between 17 and 51? هي ال 51. 17 لما بضربها ب 3 بتعطيني 51. كمان 34 كيف بدها تصير 102؟ بشو بنضربها؟ by 3 كمان بضربها by 3 بتعطيني 102. So we multiply this fraction 15 over 17 by 3 فوق وتحت بتصير الفراكشن 45 over 51 plus 3 over 51 بتصير كمان ما هي. الماينس هيدي نزلها the same and the second one 17 over 34 we multiply by 3 the numerator and the denominator we get 51 over 102. Now in the first parenthesis according to the order of operations we start inside parentheses. In the first parenthesis we reduce to a common denominator and in the second one we reduce to a common denominator. So we can add in the first parenthesis and we can add in the second parenthesis. Then we get 48 over 51 minus 59 over 102. طيب
51 and 102. What is the least common multiple between them? 102. 102 is divisible by 51. So we multiply the first fraction by 2. فوق وتحت. We get 96 over 102 minus 59 over 102, which is equal to 96 minus 59 over 102 equal 37 over 102. How the examples حلينا مثلنا. Look at this example. And first we work where inside the parentheses, مش هيك؟ بقلب البارنتس. خلونا نشوف كيف خلونا نشوف steps هيدي تكون آخر وحدة. 3 over 1 times 150. The least common multiple between 50 and 15 is 150. 50 and 15 and 1 is 150. As the first fraction, we multiply the numerator and denominator by 150. The second fraction, we multiply the numerator and the denominator by 10 to get 150. And the third fraction, we multiply by 3, the numerator and the denominator. Okay? We get أول fraction 450 over 150 minus 10 over 150 minus 27 over 150 plus ننتقل للتاني حط 5 over 1 لهالتاني تصير عندها common denominator we multiply the first fraction the numerator and the denominator by 15 بضرب ب 15 فوق ب 15 تحت بنحصل على 75 over 15 minus 2 over 15 minus the third one put 4 over 1 لحتى نحصل على common denominator بدي اضرب ب 75 فوق وتحت. Now inside the parentheses we have a common denominator. صار عندي common denominator بقلب parentheses بهيدا وبهيدا وبهيدا. So we can subtract the numerators or add the according حسب الإشارة اللي موجودة معنا. We can subtract the numerators. الجواب آخر شيء بيطلع معي بهالشكل. Now we should find a least common multiple between 150, 15 and 75. مين بيقول لي شو least common multiple بيناتهم؟ 15 times 3. 15 times 3 is 45. يعني رقم بيقسم على ال 150 وعلى ال 15 وعلى ال 75. شو هو ال least common multiple بيناتهم؟ 150. 150. 450. مين قال 150؟ 150 is divisible by 15, is divisible by 75, and is divisible by itself. فإذن بدي أحول لكان بس بتاني fraction وتالت fraction بدي أحول الدينومينيتور ليصير 150. تاني fraction عندي 15 لتصير 150 بشو بضرب؟ By what do we multiply? The second fraction ليصير عندي 150 بالدينومينيتور. بضرب by 10 فوق وتحت بضرب ب 10 فوق وتحت 10 يا استاذ كمان بثالث fraction 75 لتصير 150 بشو بنضرب؟ by 2. by 2 يا استاذ the numerator and the denominator we get آخر شيء راح يطلع عندي ال common denominator هي 150 هيدي بتبقى 413 73 لما بضربها ب 10 بتصير 730 293 لما بضربها ب 2 بتصير 586 after adding and subtracting with the answer 557 over 150. This is all for today. بكرة كمان بنكمل بالliteral fractions. You can leave the meeting now. استاذ بدك تعطينا Goodbye.